Welcome back to my YouTube channel English Tutorial. Now I want to convey my heartiest thanks to all of you, especially my beloved students and all the concerned. I have decided to discuss on a chapter in English grammar that is very special. As you see on the board, that subject-verb agreement. I consider it is too much important for all the students and also who are the aspirants for the competitive examinations. So you should consider this and also pay your attention too much to understand total matter and have a concrete idea on that particular chapter. Subject-verb agreement, as far as I think, that near about more or less there are 30 rules you have to keep in mind. More or less, I repeat it, because I think it will enough for all of you to solve the problems regarding the subject-verb agreement chapter. এখন সমস্যা হলো যে আমি সমস্ত বিষয়টাকে উল্লেখ করতে চাইছি না, কিছু কিছু বিষয় বেছে নিচ্ছি যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ and too much confused to the most of the students that they cannot identify. তারা সঠিকভাবে বসাতে পারে না, ভুলভাবে বসায়। তা সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট-ভার্ব এগ্রিমেন্টের খুব সহজ কথা যা বলতে হয় সেটা হলো, প্রথম কথা, সাবজেক্ট মাস্ট এগ্রিজ উইথ দ্য ভার্ব। এটা তো জেনারেল রুল, খুব সাদা কথা, যে সাবজেক্টের সঙ্গে ভার্বের তো এগ্রি আছি, এটা তো সবাই জানো। নাও লেটস স্টার্ট দ্য পার্টিকুলার the sentence with either or neither nor এইগুলো দিয়ে যদি কানেক্টিভ হিসেবে কাজ করে কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কি নিয়মের জটিলতা আছে এটাকে আই ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার দ্যাটস পার্টিকুলার স্ট্রাকচার। Okay, please let's start. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and help me to help you. Okay, let's start. Now all of you know, I consider that subject-verb agreement as it is very amazing and at the same time it is very important to have a concrete idea about the chapter. Now, firstly, I should say that it is natural fact, সাধারণ ব্যাপার, যে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট টেক সিঙ্গুলার ইনফর্ম ভার্ব, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে, আর প্লুরাল সাবজেক্ট যদি হয় তাহলে প্লুরাল নেবে। ইট ইজ জেনারেল রুলস. But I consider and I would like to convey the message on the particular either or neither. Either, neither, okay, nor এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি পরিষ্কার করতে চাই। Now consider. Number 1. যদি কোনো সেন্টেন্স সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থাকে, ইন দ্যাট কেস ইউ শুড, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট মানে আইদার অর নাইদার নর অর এটা কানেক্টিভ হিসেবে কাজ করে, সেক্ষেত্রে সেই টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট, ইফ দ্য সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, দ্য ভার্ব টেক্স সিঙ্গুলার। জাস্ট গো টু এক্সাম্পলস.
the boy or the girl has done the work. Now, the boy or the girl has done the work. Now it is clear to you that or neither, nor, or either, or maybe. এখানে দেখো সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যেহেতু আছে, দা বয় অর দা গার্ল বোথ আর সিঙ্গুলার, তাহলে এখানে কিন্তু হ্যাজ এর সঙ্গে এগ্রি করেছে সিঙ্গুলার ভার্বের সঙ্গে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? And next, also the same matters, just like either Amol or Ram has done the work. ওকে, তা আইদার অর দিয়ে যুক্ত হলে এখানেও সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, এখানেও রাম সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয়েছে সিঙ্গুলার। এটা এক নম্বর গেল। নেক্সট আই গো টু দ্য সেকেন্ড নাম্বার। সেকেন্ড নাম্বার আইদার অর নাইদার দিই আছে, কিন্তু সাবজেক্টগুলো ডিফারেন্ট ইন নাম্বার। সেক্ষেত্রে কি করব? এই ক্ষেত্রে তিনটে নিয়ম, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য থ্রি রুলস in the case of either or, neither or. First rule, that is very simple, subject singular, so the verb should singular. Next, go to the next examples and the second rules regarding these matters. কোন ক্ষেত্রে, এটা কোন ক্ষেত্রে কথা বলছি আমি? না, in the case when the subjects joined as or, nor, either or, etc. are of different numbers. Different number, the plural subjects come. The different numbers means singular. আমরা দেখুন এক্ষেত্রে শুধু সিঙ্গুলার নাম্বার আছে সাবজেক্টে, কিন্তু দেখা গেল সিঙ্গুলার নাম্বার নেই, একটি সিঙ্গুলার আছে অপরটি প্লুরাল। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব? Now go to the examples and it will be clear to you which rule you have to keep in mind. Either he or I. Either he or I. Either he or I have done the work. Now consider, he একটা নাম্বার, I আর একটা নাম্বার। As you know well that it is third person singular number and it is not third person. Okay, it is first person. তাহলে দুটো পার্সেন্ট মিলছে না। এক্ষেত্রে কি তোমাকে মনে রাখতে হবে, যেটা আসল কথা সেটা হচ্ছে যে the verb agrees person with the nearest one. এক্ষেত্রে যে সাবজেক্টটি ভার্বের সব থেকে কাছে বসে আছে তার সঙ্গে এগ্রি করবে, নট হি বাট আই। Hope I have been able to make you understand. The rules is, যদি সাবজেক্ট ডিফারেন্ট পার্সন নাম্বারে রয়েছে, ডিফারেন্ট পার্সনস, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে নিয়ারেস্ট যে আছে পার্সনটা তার সঙ্গে ভার্ব এগ্রি করবে। ওকে, এখানে হি এর সঙ্গে এগ্রি করবে না, আই এর সঙ্গে এগ্রি করবে, কারণ ভার্বটা নিয়ারেস্ট কার আছে? আই, যদি ডিফারেন্ট নাম্বার আর পার্সন থাকে। রুল নাম্বার 2. Hope it has been clear to you. And next go to the third point and the last.
তাহলে শুধুমাত্র আইদার অর, নাইদার নর, অর এই দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রেই বসাবার নিয়ম 3 রকমের। and go to the next and the third point, when the subject joined by number 3, subject joined by or, either nor, or neither or are of different person, the verb agrees in person with the one nearest it, as you see the second rule. But when the different number, the plural comes later and the verb must take, যখন নাম্বারটা ডিফারেন্ট হবে। এবারে এক্ষেত্রে আরেকটু মনে রাখি যে এই যে পার্সনের ব্যাপারে আগেরটা যেটা বললাম ওখান থেকে আরেকটু ক্লিয়ার করা দরকার যে পার্সন তো দুটো, এখানে ফার্স্ট পার্সন দেখা গেল, থার্ড পার্সন আর ফার্স্ট পার্সন আছে, এবারে দেখা গেল অনেকগুলো পার্সন আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করব? সেক্ষেত্রে একটা নিয়ম মনে রাখতে হবে তোমাকে অবশ্যই, যে কিভাবে আমি বসাবো when the subject joined by or, nor, either or, neither are of not persons, not different person, the verb agrees in person with the nearest one, and in that case you have to abide by the rules how you have to place the persons, and that you must abide by the serial, just this format 2, 1, 3, second person, first person and third person, এবং এই নিয়ারেস্টের সঙ্গে ভাব এগ্রি করবে। Just go to the examples to clear it. You, he and I, এক্ষেত্রে এগ্রিমেন্টে যেহেতু ডিফারেন্ট পার্সন চলে এসছে তাহলে আমি কোনো একজনকে ধরতে পারছি না, এখানে সেকেন্ড পার্সন আছে, ফার্স্ট পার্সন আছে, থার্ড পার্সন আছে। তাহলে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে কিন্তু পার্সন সাজাবার নিয়ম ব্যতিক্রম। কিরকম ব্যতিক্রম? সবসময় ভার্বটাকে প্লুরালে করতে হবে। ভার্ব পার্টিকুলারলি কারোর সঙ্গেই ম্যাচ করবে না, ভার্বটাকে প্লুরাল করতে হবে। এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। আমি বলতে চাইছি আগের এক্সাম্পলটার নেক্সট যে নাম্বারটা মনে রাখতে হবে যে পার্সনটা ডিফারেন্ট, অনেকগুলো পার্সন চলে, শুধুমাত্র দুটো পার্সন না। ওকে, নাও কনসিডার দ্য রুলস। You, he and I, you, he and I are singers. You, he and I, এবারে মেলাও, আমি যে সিরিয়ালটা বলেছি এটা দেখো। You, second person, number 2, and also second, third, first. Okay, now you have to maintain these series, second, third, first. তাহলে সেকেন্ড পার্সন ইউ, থার্ড পার্সন এটা থার্ড, and ফার্স্ট পার্সন 1। তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে এই সিরিয়ালটা 2, 3, 1, 2, 3, 1। I know that the video is going to be lengthy, but it is difficult matters, so it will be discussed elaborately and in details, so that it will be too much, it will be more aware about that, particularly to clear up your confusions. Now second, third, first, you, he and I এরকম হলে আমাকে কিন্তু প্লুরাল ভার্ব বসাতে হবে। ওকে, প্লুরাল, নট পার্টিকুলারলি কাউকে আমি কোনো সাবজেক্টের সঙ্গে ভার্ব এগ্রি করবে না, দ্য ভার্ব মাস্ট বি ইন প্লুরাল ফর্ম। Okay, now what I have just mentioned, the point next, either or, neither or, the next point কি রকম? either or, neither not দিয়ে যদি কোনো ডিফারেন্ট নাম্বারস, the plural subject comes later, এটা বলেছি। এবারে
আইদার অর নাইদার নট দিয়ে সাবজেক্ট যখন ডিফারেন্ট নাম্বারস হবে তখন কিন্তু যেটা শেষে আসবে সেইটা। নাম্বার 3, as I have already mentioned you, neither Ram nor his brother, তার মধ্যে যদি একটা প্লুরাল হয়, দুটো সাবজেক্ট। নাও গো টু দ্য এক্সাম্পল। neither Ram nor his sisters, neither Ram nor his sisters have done the work. Now consider, যদি দেখা যায় দুটো সাবজেক্ট, একটা সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল, as you see on the board, রাম এটা সিঙ্গুলার, সিস্টার্স হচ্ছে প্লুরাল, তাহলে অবশ্যই প্লুরালটার সঙ্গে ভার্ব এগ্রি করবে। রাম হলে নিশ্চয়ই হ্যাজ হতো, তাহলে সিস্টার্সের সঙ্গে ভার্বটা এগ্রি করেছে হ্যাজ। তাহলে আমি যা বলতে চাইলাম মোটামুটি, if I do it sum up, now consider the first rule, neither or, either or দিয়ে যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থাকলে সিঙ্গুলার ভার্ব নেয়, নাম্বার 1। and নাম্বার 2, যখন either or neither থাকবে কিন্তু ডিফারেন্স নাম্বার থাকবে, প্রথমেরটা বলেছি সিঙ্গুলার থাকলে সাবজেক্ট, দ্বিতীয় নম্বরটা বলছি যদি নাম্বারের ঘোরফের হয়, সিঙ্গুলার প্লাস প্লুরাল সাবজেক্ট আছে, তাহলে অবশ্যই ভার্ব এগ্রি করবে প্লুরাল সাবজেক্টের সঙ্গে। as you see on the board that sisters এর সঙ্গে এগ্রি করেছে ভার্ব, রামের সঙ্গে নয়, নাম্বার 2। ওকে, এবারে নট অনলি in respect of number but also person, যদি নাম্বার নয় পার্সেন্ট গুলো বিভিন্ন হয়ে যায় তখন এগ্রি করবার কি নিয়ম না, সেখানে ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট দ্য 2, 3, 1 সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, ফার্স্ট পার্সন, এই হিসাবে তোমাকে সাজাতে হবে। and in that case verb must be plural in form. Okay, all the rules about only either or, regarding the matter of either or, neither or তাহলে either or neither or দিয়ে কোনো সেন্টেন্স থাকলে সেক্ষেত্রে তিনটি নিয়ম মনে রাখতে হবে, the 3 rules as I have discussed just now, as I could. Okay, hope all of you have been able to understand the 3 rules you have to keep in mind regarding the subject verb agreement, particularly the sentence connected with the or, either or, neither or. Okay, and the last one you have to keep in mind that not only in respect of subject but also the number, সেক্ষেত্রে যখন এরকম থাকবে তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে এই স্ট্রাকচারটা, second, third, first. Okay, now thanks all of you and stop to